American School of Thought. The systematic and theoretical study of American School of Thought started journey during the 19th century. Basically, that journey started after the establishment of American Geographical Society in 1851, and most of the American geographers were inspired by the German school of thought, Ratgelian concept, and the thought of Carl Ritter, and they also inspired by the Darwin concept, and they are basically believers of determinism. Before 1851, there was a heritage of geographical study, but those are the scattered or the sporadic way. Systematic geographical journey started after 1851. আমেরিকান স্কুল অফ থটের ভালোভাবে যাত্রা শুরু তত্ত্বগতভাবে যাত্রা শুরু 1851 সালের পর থেকে, যখন আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো। এই আমেরিকান স্কুল অফ থট বাস্তবিক পক্ষে জার্মান স্কুল অফ থটের চিন্তা দর্শন, বাস্তবিক পক্ষে কার্ল রিটার্ড এবং রাটজেলের চিন্তা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত, ব্রিটিশ ন্যাচারালিস্ট ডারউইনিজমের ডিটারমিনিজম বা নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারা খানিক অংশে প্রভাবিত। এই 19th সেঞ্চুরির আগে জিওগ্রাফির জগতে আমেরিকান চিন্তাধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল। তত্ত্বগতভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভূগোলের আলোচনা আমেরিকাতে স্টার্ট হচ্ছে আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির এস্টাবলিশমেন্টের পর থেকে। American School of Thought contributed a lot and still contributing a lots of contributed a lots in the field of geography. So the list of the name of geographers is also very long. So for convenience, we only included the most popular names of the geographers. We can include the names of Agassiz, Loomis, then Powell, Gilbert, W.M.DAVIS. We are all familiar with the name of W.M.DAVIS. Then Mrs. Sample. This is the only female character in the geographical school of thought during those era. Also Huntington, Carl Sawyer, Richard Hartshone, Barrows, Mark Jefferson, BOWMAN, Perry, Brigham, and Salisbury. We only included those famous names to study to covers the American School of Thought. American School of Thought এর contribution অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূগোলের বিষয়বস্তুকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে। অনেক নামই এখানে মানে লিস্ট অনেক দীর্ঘ। এখানে আমরা সময়ের অভাবে কেবলমাত্র কিছু নামকে গ্রহণ করলাম, যে নামগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়: আগাসিস, লুমিস, পাওয়েল, গিলবার্ট, ডেভিস, চার্চিল ভদ্রমহিলা ক্যারেক্টার, and also Huntington, Sawyer, Richard Hartshone, Brigham, Salisbury, and BOWMAN। আমরা এগুলির পার্সপেক্টিভে এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। First one is the W.J. Powell. The full name is John Wesley Powell. Powell is the most powerful geomorphologist of 19th century, and he is very famous for the long journey that is known as Powell Geographical Expedition of the Colorado River. Basically, Powell was an army person and he was a geologist, and he explored a lot in the field of geomorphology and fluvial geomorphology. Better to say fluvial geomorphology. It did a lot in the field of river basin area. He cleared the ideas about the lateral erosion of river, base level, and the canyon formation, and vividly representation the canyon formation process of the Colorado River. He classified the river on the basis of that classification. Then
we are all familiar that the taller drainage density, drainage frequency, those come later. But basic concept to classify the river comes from the Powell's concept. So, two famous books he published in 1895. First one is the Report on the Exploration of the Colorado River of the West and its tributaries. This is basically the summary of his expedition of Colorado riverine areas. And another book, that is 1895, published in 1895, The Exploration of the Colorado River and its Canyon. In these two books, he wrote lots of books. These two books are most famous. He vividly described and analyzed each and every feature related to river and river erosion, lateral erosion, and base level. Basically, the riverine geomorphology, fluvial geomorphology, and the systematic study of river basin area started in America after the Powell. This is another aspect of the Powell, and another important aspect of Powell's contribution in the field of cultural, rather ethnological study. He studied the acculturation process, changing of cultural process. This is the very important contribution in the field of cultural geography. So, in brief, Powell as well as contributed a lot in the field of geomorphology and fluvial geomorphology. This is the basic etiology developed in fluvial geomorphology after the Powell, and simultaneously he contributed a lot in the study of ethnology. পাওয়েলের কন্ট্রিবিউশনের কথা যদি আলোচনা করি, তিনি বাস্তবিক পক্ষে ছিলেন জিওলজিস্ট। খুব স্বভাবতই কারণে তার জিওমরফোলজি এবং নদী সংক্রান্ত বিষয়ে বা নদীর সংক্রান্ত ভূমিরূপের বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান ছিল। তার দুটি বিখ্যাত বই 1895 সালে প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি ডিটেলসে কলোরাডো রিভার, তার ক্যানিয়ন ফরমেশন, তার খাদ ফরমেশন, তার বেস লেভেল, ল্যাটারাল ইরোশন ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। জিওমরফোলজির ক্ষেত্রে যেমন তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, সেরকমই কালচারাল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে এথনোলজিক্যাল স্টাডি অ্যান্ড অ্যাকালচারেশন, চেঞ্জিং অফ কালচার, এই বিষয়েও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। Next one is the Grove Gilbert. Gilbert was so strong, and better to say he was also famous as Powell, and he was basically the geologist, and he contributed a lot in the field of geomorphology, in the landform changing pattern and related to the riverine landform. His famous book published in 1877, that is Geology of Henry Mountain. He discussed a lot about the changing pattern of landscape. We are all familiar with the name of W.M.DAVIS and his cyclic concept, the basic etiology of landscape evolution that's later developed by the Davis. But pioneer of that concept is the Gilbert, and Gilbert proposed the concept of gradient profile, gradient river, equilibrium of river, lateral erosion of river, warping of lake due to glacial process. It discussed a lot in the field of glacial geomorphology, riverine geomorphology, better to say fluvial geomorphology, and landscape evolution concept. He was the pioneer of the concept of landscape evolution, and he contributed a lot in the concept of gradient profile and the equilibrium state of drainage basin. Basically, the riverine study and fluvial geomorphological base developed by the hand of Gilbert. Next one is the William Morris Davis. We are all familiar with that name, and he was also the geomorphologist. He contributed a lot. His cyclic concept of landscape evolution is very famous. He defined the riverine areas and life cycle of river, and clearly identified and demarcated the Appalachian region to
to justify, to analyze the landscape evolution in the cyclic time scale. So Davis basically followed the Powell concept and the Gilbert school of geomorphology, and he developed a lot in the field of geomorphology, riverine morphology, and also the landscape evolution. And another important aspect of Davis, that is he believer of the regional approach to study the geography, but he not intended to include human population as a part of geography. So he formulated a new concept, that is ontography. Ontography means organic part of geography. He believed in the ensemble of plant and animal and their natural adjustment and the natural association, but excluding the human characteristic or the human population. That assemblage concept of flora and fauna he defined in the terms by the ontography. That concept, ontographic concept, became popular after 1960, when the concept of ecology comes. Then Davisian concept of ontology accepted by the ecologist. Before 1960, that ontographic concept was very obsolete and obscure. So in brief, Davis was geomorphologist, contributed a lot in the cyclic concept of landscape evolution. He depicted the life cycle of river, glacial cycle, and on the other hand, a believer of deterministic school of thought and ontography. He never included human being as a part of geography, but association of flora and fauna in a particular region. He justified their assemblage and they classified that unit as a ontography, and later it was considered as a field of ecological geography. W.M. ডেভিসের নাম আমরা খুব পরিচিত। ইনি বাস্তবিক পক্ষে জিওমরফোলজিস্ট। ইনি পাওয়েল অ্যান্ড গিলবার্টের চিন্তা দর্শনকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার যে চক্রীয় ধারণা ভূমিরূপের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং সেটি আপালিশিয়ান অঞ্চলের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিয়ে উনি এস্টাবলিশ করেন। এটা ওনার জিওমরফোলজির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান, এবং উনি নদীর জীবনচক্রকে চিহ্নিত করেন। ওনার আরেকটা দিক, উনি রিজিওনাল জিওগ্রাফিতে বিশ্বাস করতেন, অন্টোগ্রাফি। অন্টোগ্রাফিতে মানুষ কোনোভাবে আলোচনায় উনি ইনক্লুড করার পক্ষে ছিলেন না। গাছপালা এবং প্রাণী জগতের যে বিশেষ পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহাবস্থান, এইটির উপর ভিত্তি করে তার অন্টোগ্রাফিক চিন্তাধারা। 1960 পর্যন্ত এই অন্টোগ্রাফির চিন্তাধারা ভূগোল জগতে খুব কিছু গৃহীত হয়নি, কিন্তু ইকোলজির যে আলোচনা, এনভায়রনমেন্টের আলোচনা যখন পৃথিবীতে আসতে শুরু করলো 1960 সালের পর, তখন ডেভিসের এই অন্টোগ্রাফির চিন্তাধারা সমাদৃত হলো। Next one is the Aline Churchill sample. She was famous for the strong supporter of the environmental determinism. She was the student of Radziel. He followed the Radzielian views of deterministic approach. She contributed a lot in the field of human geography. Her two famous books, first one is The American History and Its Geographical Condition, published in 1903, and second one is The Influence of Geographic Environment in 1911, and third one is The Geography of the Mediterranean Region, published in 1931. He argued in favor of environmental determinism and the human geography. He was the only female character, only the women in the field of geography. Next one is the E.HUNTINGTON. He was famous for the environmental determinism. He also known as a climatic determinist. He wrote a numerous number of books. His famous books is Civilization and Climate, published in 1950. And another famous books of Huntington is The Principle of Human Geography, published in 1921. And he described a lot, and he established a relationship between the civilization, rather cultural group,
rather human population group to the climatic condition. He was a strong supporter of determinism. He argued in favor of climatic determinism. Rather, he argued in favor of that climate determines the pattern of human culture and human lifestyle. That is the basic ideology of civilization of climate. That book was published in 1915 by the Huntington, and he was strong supporter of determinism, rather climatic determinism and environmental determinism. His books Civilization and Climate was so popular that in 4th edition it sold that 85,000 copies. এলসওয়ার্ড হান্টিংটনকে ক্লাইম্যাটিক নিয়ন্ত্রণবাদী বা জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদী বলা হয়। ইনি পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদী ছিলেন। তার ক্লাইমেট এবং সিভিলাইজেশন বইটি বিখ্যাত বই। এই বইয়ের সাহায্যে তিনি সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যে ক্লাইমেটের পৃথিবীর বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল স্পেসের বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে তার সঙ্গে ক্লাইমেটের যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ককে উনি আলোচনা করেন। এবং ওনার আরেকটি বিখ্যাত বই, এটার নাম প্রিন্সিপাল অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি। এটি ভূগোলের যে মানবীয় ভূগোলের ভিত্তি, সেটাকে ভিত্তিকে অনেক বেশি শক্ত করে। Next one is the CARLO. CARLO is the person who believed of possibilistic school of thought. Rather, he was inspired by the French school of thought, rather Vidalian concept of school of thought. His concept, that is the cultural landscape approach, it is very similar to the Lappe concept of French school of thought. His famous book published in 1925, that is Morphology of Landscape. On that books, CARLO described the cultural landscape approach, and another famous book published in 1963, that is Land and Life. He discussed a lot about the culture, cultural aspect, cultural attributes, and culture, how the culture is related to land and land morphology. He discussed a lot, and ultimately we got the cultural landscape approach after CARLO. So, in brief, CARLO contributed a lot in cultural geography, in the field of cultural geography. He was the believer of inductive method. He was the founder of Berkeley School of Geography. His famous book, Aboriginal of Northwest Mexico, he discussed a lot about the ethno-cultural study. So, CARLO was the famous for cultural landscape approach. He included 3 aspects: land, ethnology, geography, and culture within the study of geography. CARLO শহরের চিন্তা দর্শন অনেকখানি ফরাসি স্কুল অফ থটের বা ভিডাল দি ল্যাপ্লাসের চিন্তা দর্শনের লাপ্লে কনসেপ্টের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইনি ফরাসি চিন্তা দর্শন পসিবিলিস্টিক বা নিয়ন্ত্রণবাদের চিন্তা দর্শন দ্বারা খানিক অংশে প্রভাবিত। তার বিখ্যাত বই জিওমরফোলজি অফ ল্যান্ডস্কেপ 1925 সালে এবং 1963 সালে ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ প্রকাশিত হয়। CARLO কালচারাল জিওগ্রাফি, ইন্ডাকটিভ মেথড এই দুটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ইন্ডাকটিভ মেথডে বিশ্বাসী ছিলেন। আর বার্কলে স্কুল অফ জিওগ্রাফির প্রতিষ্ঠাতা। আধুনিক কালে জিওগ্রাফির গবেষণার ক্ষেত্রে বার্কলে স্কুল অফ থটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। CARLO একদিকে যেমন ল্যান্ডস্কেপ, তার সঙ্গে কালচার, এই দুটো অ্যাট্রিবিউটস, ফিজিক্যাল এবং কালচারাল অ্যাট্রিবিউটসের ভেতরে ব্রিজ বানিয়ে বা সামঞ্জস্য রেখে তার নতুন চিন্তা দর্শন কালচারাল ল্যান্ডস্কেপকে যেমন উপহার দেন, অন্যদিকে তার বিখ্যাত বই অ্যাবরিজিনাল অফ নর্থ ওয়েস্ট মেক্সিকো, এই বইটাতে কালচারাল ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে এথনিসিটি, এথনিক গ্রুপ, ফার্স্ট পিপলদের লাইফস্টাইলকে যোগ করে তিনি কালচারাল অ্যান্ড এথনোলজিক্যাল স্টাডির একটা নতুন যে অ্যাসপেক্ট জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে সেই দিকটিতে আলোকপাত করেন। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য হার্টশোন. Hudson is famous for the regional paradigm. Rather, he developed the concept of regional study and the regional concept in geography. His famous book published in 1939 as well as 1959, that is The Nature of Geography. He argued a lot in favor of regional geography. I have discussed a lot about Hudson
in last videos when I discussed the general geography versus regional geography. Therefore, I am not going in details about the Hudson. হার্টসন রিজিওনাল জিওগ্রাফির জনক। তার বিখ্যাত বই 1939 এবং পরবর্তীকালে রিভাইজড ভার্সন 1959 এ প্রকাশিত হয়, দ্য নেচার অফ জিওগ্রাফি। এতে তিনি রিজিওনাল জিওগ্রাফির পক্ষে সওয়াল করেন যে স্ক্যাফারের সঙ্গে হার্টসনের দ্বন্দ্ব বা জেনারেল ভার্সেস রিজিওনাল জিওগ্রাফির যে দ্বন্দ্ব, তার ডুয়ালিজমে আমি আলোচনা করেছি, তাই এ প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। Next, Mark Jefferson. Mark Jefferson is famous for the urban study. He introduced a new dimension in the field of geography, that is the urban study or the urban geography. He is famous for the concept of primate city. Which is the primate city? Actually, the primate city is an empirical inductive model. What is the concept of primate city? Jefferson introduced that concept that primate city refers to the largest and most magnified urban settlement which attract the population by immigrant from the surroundings, and that center, that urban unit has an opportunity with respect to the other settlement due to epicenter based on the economic opportunities, centralized political power, industrial growth, so on. So migration method, urbanization method, and the population flow and the size of the cities, biggest cities, second one, third one, fourth one cities, and their ranking are defined in the theories of primate cities. And Mark Jefferson is the pioneer of urban study, migration study, and to maintain a hierarchy among the several urban units. That type of study started by the Mark Jefferson. Mark Jefferson's চিন্তা দর্শন মূলত প্রাইমেট সিটির চিন্তা দর্শন। তিনি আরবান জিওগ্রাফি এবং মাইগ্রেশন রিলেটেড আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। একটা বড় আরবান ইউনিট কিভাবে এপিসেন্টার বা কেন্দ্র বা ভর কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে চারপাশের পপুলেশনকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য, তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অপরচুনিটি, তার ভিত্তিতে প্রাইমেসি স্থির হয় এবং প্রথম জনঘনত্বপূর্ণ শহর, দ্বিতীয় জনঘনত্বপূর্ণ শহর ইত্যাদির ভিত্তিতে যে তাদের ভিতরে যে গাণিতিক সম্পর্ক আছে সেটাকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেন এবং এস্টাবলিশ করেন প্রাইমেট সিটিতে Mark Jefferson. Now come to the Bowman. He was the pioneer of fringe concept. Better to say, he was the person who started the settlement as a unit of study. He included the settlement geography, the urban and the rural settlement, polar geography in the study of geography. And better to say, he developed the ideology to differentiate urban settlement, rural settlement, to study all kind of settlement as a separate unit. That concept started by the Bowman, and he was the pioneer of French concept and forest physiography and American physiographic division. Published two books, forest physiography published in 1911, American physiographic division is another book. He did extensive field work in the Andes mountain region, and another important book is Geography of Central Andes, published in 1931. Isaac Bowman is famous for basically the settlement geography. Next one is the Albert Perry Brigham. He was the minister, and his studies about ethnicity and race, skin color, lifestyle. He was quite influenced by the concept of G.K.GILBERT of French School of Thought, and he studied a lot about the ethno-study and the geographical study. And he was also interested in the field of geomorphology. His famous book is Geographical Influence in American History. And he contributed a lot about the historical, in the field of historical geography. Last one is the ROLLIN D. SALISBURY. He was interested in the field of geology and physiography.
he divided the American landmass on the basis of physiography. He contributed a lot about the glacial land from moraine deposition and the erosional and depositional work of glacier. Here in brief, I have represented the American school of thought in the field of geomorphology. J.W. Powell, Gilbert and W.M.DAVIS contributed a lot. In the field of deterministic school of thought, Davis is ontography concept, Mrs. Sample, she was environmental determinist. Then R.HARTSHONE, he was the climatic determinist. Then come to the landscape concept that was developed by CARLO. Then regional concept that is developed by the R.HARTSHONE and by his famous book Nature of Geography. Then contributed a lot in human geography, that is the Barrows, and SAURE was influenced by the possibilism school of thought. Then urban geography developed by the hand of JEFERSON. Now the physiographic division and landscape history developed by the BOWMAN and by the minister, who was minister and geomorphologist and ethnologist and contributed a lot in the field of cultural geography, that is the Albert Perry. And last one is the Salisbury. He contributed a lot in the physical geography and the landscape study. So in brief, American school of thought we can divide into the geomorphology. There are three important contributors: Powell, Gilbert, Davis. Deterministic school of thought, Davis, Sample and Huntington. Landscape and cultural study, that is CARLO. Regional study by the R.HARTSHONE. Human geography by the Barrows. Possibilistic approach, also the CARLO. Urban study, JEFERSON. Physiography and the landscape study, BOWMAN. And ethnogeographical study and cultural study and physiographical study by the Albert Perry and Salisbury, also for the physiographic division. Those are the brief representation of American school of thought.